But in my personal opinion, I have to speak on this matter. For those of you who know what happened in 2022, 2020, sorry, my wife then, who is now my ex, was taken from me by a then presidential candidate, Mr. Norbert Mao. Because I'm a family-oriented person, I swallowed my pride. I went on the internet and called for the mother of my children to come back home. And I advised Mr. Norbert Mao to leave my wife alone. It was not an easy thing for me to do. It was not an easy decision to make to get to that point. But I had to get to that point because I wanted my family to stay together. Unfortunately, it didn't happen. There was a lot of, lies that went around. No, there's nothing happening. She's just helping. But at the end of the day, the family broke down, and you all know what happened later. A few years later, they got married. So, I believe that people who are elected in big government offices should be people with good ethics, people with good integrity, people who care about family values, people who take responsibility of the actions they make. My children went through a lot. My son was 9 years at the time, and up to today he keeps telling me that, "Dad, I remember seeing you crying," because I did. So when I see these people want to come into power, I have to stand up and say no. I have to speak for other people. It may happen too. Unfortunately, I'm not the first person he has done this to. He's done it to another family before me. So we don't know what the future holds, and this is something I'm not going to let go. Yeah. I have a big passion for Uganda. I'm very patriotic about Uganda. In 2018, I wanted to start up what was known as the East African European Convention, a convention that was going to bring together all East Africans that live in the diaspora once in a year to meet in a European city to showcase what East Africa has for the people in the outside world and what also East Africa has to offer to its citizens that live within East Africa. Unfortunately, it didn't materialize. Then I also came up with an idea of people who live in the diaspora that would want to offer services to the country, Uganda. We diasporians have a lot of time when we come here on holiday. I am a statistician by profession. I work for His Majesty's Revenue and Customs. But when I come here on holiday, I see my parents, and within about 2-3 days, I've seen all family that I need to see. But I have time where I can offer my services to the government of Uganda. There are people, friends of mine who are doctors, friends who are lawyers. When they come here on holiday, they want to offer services, but they don't know how to offer these services. So this is something that I'm working on. I've been working on it with the current speaker, because based on the past, like I told you, we tried to do the East African European Convention and it didn't materialize. So before I bring up this idea, I slowly started building it up with the current speaker, and she's taken interest in it, and it's something that we are trying to continue on. If she's elected into office, hopefully, it is something I want to build and materialize in future. So I'm not saying this about one of the speaker candidates because I don't like him or whatever, but I'm speaking about these things because I have passion for the country. I love Uganda. I want to connect Uganda with its citizens in the diaspora. Well, there's a few things that have happened of late, but these are issues we shall iron out. And I've already mentioned these to the current speaker, the impact of these things on us.
but obviously she's someone I want to work with in future. If she's voted into public office, I've worked with her before and I know she's a kind of person I can deal with. Basically, that is what I wanted to talk about. I want people in offices that have integrity, that have good ethics, that don't abuse offices to break down families. It's not a good thing. I plead to members of parliament who are going to vote for a new speaker to really think about what I've said. We need people who have good ethical background, people who have good morals, people who have good understanding of impacts of what happens to families when they break down, instead of people who have got selfish minds and they just think about themselves without trying to own up to stuff that they have done. Nze ng'omuntu njagala nnyo Uganda. Era nina simanyi wensobola kukola kigambo patriotism mu Luganda, muyinza okunnyambako abakimanyi. Naye mu 2018 twagezaako okukola kye tuyita olukuŋŋaana olw'abantu b'omu East Africa ababeera mu Bulaaya. Ne tukipushinga naye ne kituzitowerera ne kitulema. Naye olwa patriotic spirit gye nnina giving up. Nenziramu nina mikwano gyange mingi nnyo bembeera nabo abali professional, abalina professional jobs. Tutera okujja wano ne tuwummulako e Uganda ne tumala ennaku nga 3 nga tulabye families zaffe zonna. Ebyo bisobola kyobola mbagambye nti we muba musobola muteeke mu Google amannya Martin Kayanja, akakatambi kakyaliko, musobola okukajjayo ne mukawuliriza bulungi. Omukyala wange at the time baali bamuyita Beatrice Kayanja, kati ye Beatrice Mao, and n'omwami bamuyita Norbert Mao. Kugamba omwami yasatulula famire yange. Bw'oba oyagadde okukiinterpretinga bwekityo bwe kyali, yatwala omukyala omufumbo okuva ku bbaawe mu ngeri ey'obukusifu kubanga namugamba publicly nti kiveeko, ne bakyewakanya, nenfuna backlash yali amaanyi nnyo. Abantu ne baŋŋamba nina ebbuba, njogera ku bintu bye simanyi, banjogerera ebigambo bingi. Naye Mukama nannyamba, amazima ne gavaayo era buli omu yalaba gye kyaggweera. Naye soogeza bukyayi, ekyo ekintu nakiwona. Mukama yamblesinga n'omukyala, nina kati omukyala omulala, nina n'omwana gwe twazaala nga 15 olunaku lwe baalonda. Mwana waffe mulungi nnyo, era tusuubira tugenda mukuza mu ddiini ey'amaanyi. Triple S yandi emabega, era wayiseewo akabanga nga sivangayo. Nvuddeyo ku luno kubanga okuva incident eri we ya happeninga, omuntu oyo tavangayo kubeera in an elective position. Kuno gwe mulundi gwe lwasoose okuvaayo in an elective position nga balina omulonda. Nali muwagira ye maama w'abaana bange, nga waayitawo abaana bange bajja kuba bulungi. Oli gwe banyakula nkiwulidde leero, mbadde sikimanyi, mbadde sikifollowingangako. Ate n'ekirala, ono mbadde nina engeri gye ntandise okukolagana naye nga we mbannyonnyodde. Ekyatuyamba ennyo nti nze ndi musajja mukozi, era omukyala wange shortly before yali abeera nnyo e Uganda nga agezaako okukyesinga ekintu kya East Africa. So nali ntandise okubanga nga single father nga ye abeera nnyo eno. Kati mu kubeera ennyo eno era gye baasisinkanira eyo ne batandika ebintu byabwe. Naye
kwegamba at the time lwakuba wali nali nkyakolagana naye nga njogera naye kyali tekinaba kunkuba nnyo paka wekyahappening ate awo nekinkuba nnyo kubanga olowooza ku bintu by'oyiseemu n'otunuulira abaana nga nabo bali confused tebamanyi kigenda mu maaso naye obviously nembikwasa Mukama okutuyamba naye nga simanyi oba kumwe eriyo eyali anyakuddwako omwagalwa we ekintu kyoyitamu tekiba kyangu era bagamba eriyo stages 5 zoba olina okuyitamu ebiriyo dinayo nga tokikkiriza nebeerayo obusungu nebeerayo nga oyagala muli owulira oyagala kukola revenge naye with time weweesiga ennyo ku Mukama ofuna healing eyo ekintu ekyo nekikuvaako so kintwalidde ebbanga kitutte about 4 years era Mukama yanyamba nesipapa kufuna mukyala mulala mba sigenda kikomyawo naye mba nziramu buto okukiggusa so okukiggusa nga olina omuntu gw'obadde okolagana naye kibeera much easier for you okukikola. eya East Africa twagivaako it didn't materialize teyammuka kyenteekateeka kugamba ky'abantu nga nze nakinyonyodde naye kankiddemu eno bantu nga nze tujja wano okuwummulamuko n'ojja wano ng'oze kumalawo weeks 2 naye ogenda okulaba mu weeks munaku nga 3 nga family yonna ogimazeeyo n'ogamba kati nina another naku nga 10 ngenda kukola ki kati munaku ezo 10 awo ndabyewo waliwo statistics house kubanga nze ndi statistician by profession nyinza okusalawo oba bampostinzaawo nengenda nendaba the way bwe bakola government statistics ze Uganda oba nengenda mu URA ng'erina statistical division nengamba URA statistics zammwe muzikola mutya mentioninze URA lwakuba ekitongole kyenkoleramu bakita HMRC equivalent ya URA 1 era gyenkolanga statistician so tulina engeri nyingi nnyo zetukolamu ebintu byaffe ne statistics zetufulumya za mitendera mingi nnyo kati eri abajja wano nga basawo n'agamba nyinza okuwaayo pro bono services zange to a hospital in Uganda nga ndi ku holiday naye nga tamanyi wa wagenda naye singa abajja twagala kugulawo website singa aba agenda ku website eyo n'agamba so netumukolako checks nti genda Uganda as a doctor naye njagala kuwaayo 2 hours services to somewhere nga tumufunira wawa n'agenda ne the point of contact n'agenda na offeringa services eyo kati nange we mbaba mpostinze to statistic house nyinza okgenda nange nefunayo kyenjigayo nenkizaayo ebungereza nembagamba e Uganda ekintu bwe kiti bakikola bwe bati ne bwe bati so it's basically sharing ideas yeah tekiri about kubba mukazi it's about being ethical n'okubeera ne integrity mu bulamu bwo it's not about kubba mukazi singa okikoze once it's understandable but if you do it more than once then olina ekizibu aba alina okudda eri Mukama amuyambe amutereeze embeera eyo naye anti kati mumbuuza ebibuuzo bingi omulundi gumu singa babaddewo moderator nga bagenda okulonda speaker family eyo gyakozeeko ekintu n'agibreaking down really it's all about integrity ethics accountability okitegeera balonde omuntu gwe balabamu ebisaanyizo ebyo sebo